Okay, so let's discuss the exercise module for chapter 1, yeah, latihan chapter 1. Topical exercise chapter 1, organization of plant tissues and growth, organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Okay, so first one. Okay. Kalau ada siapa yang tak faham, boleh tanya saya on the spot, tak jadi masalah. Either you type on the chat ataupun you can on your mic and talk to me straight away pun boleh, tak jadi masalah. Okay. So antara pernyataan berikut, yang manakah adalah betul tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Betul mengenai kedua-dua pertumbuhan ini. Kelas, hold on for a while. Wait, I'm searching something here. Hold on for a while. Tunggu saya. Okay. Baik. Which of the following statement is true about primary and secondary growth? Yang mana benar pasal primary and secondary growth? Both of them together. So, yang mana benar? Let's see. Pertumbuhan primer menambahkan kepanjangan, yes, dan pertumbuhan sekunder menambahkan diameter tumbuhan. Yes, right. Primary growth adds to the length of the plant and secondary growth adds to the diameter of the plant. Betul. So jawapannya A lah. Anyhow, saya baca jawapan B, C, D. Apabila pertumbuhan sekunder bermula, pertumbuhan primer akan berhenti. Apabila pertumbuhan sekunder bermula, pertumbuhan primer akan berhenti. Once secondary growth start, primary growth stop. This is not true. Ini tidak benar. Pertumbuhan sekunder pun berlaku, pertumbuhan primer also akan tetap berlaku. Cuma di bahagian tumbuhan yang sudah matang, bahagian tumbuhan yang sudah matang, contoh stem, batang yang dah matang, akar, root yang dah matang, primary growth stops, pertumbuhan sekunder berlaku, secondary growth bermula. Tetapi di bahagian tumbuhan, di bahagian pokok yang masih muda, at the young part of the plant, for example, tip of the shoot and tip of the root. So, hujung pucuk dan hujung akar ialah dua kawasan tumbuhan yang muda, masih muda, young parts of the plant, tip of the shoot and tip of the root. So, kalau dua kawasan ini ialah kawasan tumbuhan yang muda, masih young. Kalau muda, masih young, primary growth still occur. Secondary growth belum mula lagi. Okay, understood, right? So, B salah. B hanya benar bagi bahagian pokok yang sudah matang. Matured part of the plant. Tapi, bahagian tumbuhan yang masih muda, young parts of the plant, primary growth still occurring and secondary growth did not start yet. Masih belum mula. So, B salah. Pertumbuhan primer bermula pada cambium gabus, salah. Primary growth originate at the cock cambium. This is wrong. Di mana kita tahu, kita dah belajar. Primary growth melibatkan apical meristem. Yes or no? Pertumbuhan primer melibatkan meristem apex. Bukannya cambium gabus, cock cambium. Di mana cock cambium, cambium gabus ialah salah satu jenis bagi lateral meristem, meristem lateral. So, pertumbuhan primer doesn't involve lateral meristem. Tidak, ya. I can see a chat, hold on for a while. Pertumbuhan sekunder bermula pada meristem apex, salah. Pertumbuhan sekunder bermula pada meristem lateral. Secondary growth originates at the lateral meristem, bukannya apical meristem. So, D pun salah. So, jawapannya adalah A. I can see a chat. Oh, yes. Okay, right. So, jawapan nombor 1 ialah A. Okay. Nombor 2. Soalan structure tadi. Okay, nombor 2, soalan structure.
Kalau perlu, saya akan tunjukkan skema jawapan. Kalau perlu. Kalau tidak, saya hanya akan tunjukkan jawapan yang ada daripada nota kita. If it is necessary for me to show the answer scheme, then only I will show. If not, we take the answer from our notes. Yeah. Okay. Now, let's see. Raja 1.1 menunjukkan keratan memanjang satu hujung pucuk. Raja 1.1b menunjukkan satu proses yang berlaku di zon P. Diagram 1.1a show a longitudinal section of a plant shoot tip. Dia bagi tahu plant shoot tip. So kalau hujung pucuk plant shoot tip, we know already. Oh, ini mesti primary growth. Yes or no? Remember, primary growth berlaku di shoot tip and root tip. Do you agree with me? Yes or no? Okay. Diagram 1.1b show a process which takes place in zone P. Zone P. So we have something called zone P here. Alright. So gambar 1.1b menunjukkan proses yang berlaku di zone ini. Yeah. So if you see the picture, I think the picture is very clear. I think you can tell me. I think you know very well. You can see here anaphase, interface, interfasa, anafasa, apa ini profasa, beratur tengah-tengah metafasa. Yes or no? So what we are talking about? We are talking about mitosis. So Raja 1.1b ialah yes, Dinesh Kumar, tepat sekali. Yes, tepat sekali. So Raja 1.1b ialah gambar yang menunjukkan mitosis, iaitu cell division. Dan mitosis berlaku di zone P, di mana zone P kita panggil sebagai zone of cell divisions, zone pembahagian sel. Mana dia? Let me show to you. This is the one. You see? You see here? Zone of cell division, zone pembahagian sel. That's the one. Yeah. Okay, so let's answer the question. Namakan zone P yang ditunjukkan dalam Raja 1.1a. Name zone P. So zone of cell division. Zone pembahagian sel dalam BM. Zone pembahagian sel. Zone of cell division. Alright, itu jawapan dia. Next question. Nyatakan satu organelle yang terdapat di zone P. State an organelle that is abundantly found in zone P. 1 mark only. Very short answer. Zone P, organelle. Mana kita belajar organelle semasa kita belajar chapter 1? Did we? No, right. We didn't learn anything about organelle. Kita tak belajar apa-apa pasal organelle pun bila kita belajar chapter 1 hari itu. Mana ada? Okay, now. Yang ini dia kaitkan dengan chapter 2 form 4. Dia kaitkan dengan chapter 2 form 4 di mana semasa chapter 2 form 4 we did learn about organelle density, ketumpatan organelle. Yes or no? So, nyatakan satu organelle yang padat di zone P. State an organelle that is abundantly found in zone P. Abundant means banyak, many, a lot. Jadi, kita tahu zone P ialah zone of cell division yang terdiri daripada meristem, apical meristem cells. Dan kita pernah belajar semasa chapter 6 form 4 bahawa mitosis requires energy. Yes or no, class? Does mitosis require energy? Yes, sir. Hashinya, you are correct. Yes. Harisha, did you talk to me just now? Or somebody else? Whose voice just now? Mine, sir. Your name, please? Punirdan, sir. Oh, Punirdan. Okay. Yeah. What you mentioned to me just now? No, sir, I just agreed with the statement. Oh, okay. Yeah, you agree with me, right? Okay, so mitosis memerlukan tenaga. Yes or no? Mitosis, okay, you want me to show you that? Okay, let me show you that.
Let me open chapter 6 form 4. Let me open. Saya nak tunjukkan dekat you bahawa mitosis memerlukan tenaga. Okay, saya nak buktikan yang itu. Let's go to cell cycle, kitar sel. Okay, cuba kita lihat G2. Cuba kita lihat G2. Sel terus membesar dan kekal aktif secara metabolik. Sel mengumpul tenaga. You see that? Cells gather energy because after G2 ialah mitosis. Yes or no? Mitosis memerlukan tenaga yang tinggi. Kalau tak ada tenaga, mitosis tak boleh berlaku. For sure. Jadi, balik ke soalan. Jadi, mitosis, apa berlaku di zon B? Mitosis. Mitosis memerlukan apa? Tenaga. So, kalau bercakap pasal tenaga, what is the name of the organelle that generates energy? Maka jawapan kita ialah mitochondrion. Mitokondria. Ya, betul. Tepat sekali. Ya, itu jawapan dia. Soalan ketiga. Terangkan kepentingan proses yang berlaku di zon P ini. Explain the importance of the process that occurs in zone P. Explain the importance of the process. Terangkan. Okay, hold on for a while. Let me highlight again. Terangkan kepentingan proses yang berlaku di zon P ini. Now, how to answer this question? How to answer this question? Mula-mula kita jawab importance of the process. Theocation answering something here. Theocation, are you sure? To form specialized cell, itu sudah masuk bawah differentiation Theo. Because after differentiation, barulah specialized cells will be formed. Yes or not, Theo? Careful, ya. Dinesh Kumar. Mitochondria, Dinesh Kumar. Mitochondria, that is the organelle just now. Mitochondria. So ingat, Theo, forming specialized cell. To form specialized cell, dia mesti melalui pembezaan dulu. So, jawapan kamu ialah untuk differentiation, pembezaan, bukan untuk zone of cell division. Okay, right. Anyhow, it's a good try. Salah tak apa, kita perbetulkan. We learn from mistakes. Okay, terangkan kepentingan proses. Explain the importance. So, what we do, kita tulis dulu importance of the process. Okay, hold on for a while. I can see some answers coming out through the chat. Kalau boleh, Punirdan, you want to hantar chat, share with everybody, ya. Prahashinya also same. You share with everybody will be sesuai, because will be better because everybody can see. After this one no need. You share with everybody supaya bagi semua orang boleh belajar. Okay, ya, betul. So I think Punirdan and Prahashinya, you are telling the right answer actually. Okay, so first, let's write the importance of the process, kepentingan proses. So apa yang berlaku di zone of cell division, apa berlaku di zone pembahagian sel, what is the process? Cell division. Yes or no? So let's look at our notes. Okay. Okay, this one. So markah pertama ialah, the first answer should be the increases the number of cells. Ataupun you can start like this. You can start like this also. Consists of actively dividing meristem cells through mitosis that increases the number of cells. Markah pertama. Consists of actively, write the answer, okay? Consists of actively dividing meristem cells through mitosis to increase the number of cells. This is the importance. Terdiri daripada sel-sel meristem yang get membahagi secara mitosis menyebabkan pertambahan bilangan sel
markah yang pertama. So importance dia menambahkan bilangan sel. It increases the number of cell. So I can see Punirdan Theocation, Prahashinia. Okay, you are telling the right answer. Dinesh Kumar, yes. That is your first answer, Dinesh. That is your first answer. Bagus. That is your first answer. Itu jawapan pertama kamu. So first, jawab dulu importance of the process. Kepentingan proses dulu. Jawab itu dulu. Iaitu menyebabkan bilangan sel bertambah. The number of cells increase. First mark. Second mark. Now you explain. Sekarang kamu explain, okay, apa berlaku bila bilangan sel bertambah? What happens when the number of cells increase? What happen? You tulis itu. Itu ialah explanation, terangkan. Apa berlaku bila bilangan sel bertambah? So, markah kedua kita ialah this causes the elongation of the plant stem. Ini menyebabkan peningkatan kepanjangan batang tumbuhan. Markah kedua. Markah kedua. This causes the elongation of the plant stem. Ini menyebabkan peningkatan kepanjangan batang tumbuhan. Dapat dua markah. So you must know how to answer question. Macam mana mau jawab, mesti kena tahu. I'm teaching that also. So first, you write the importance of the process, tulis dia punya kepentingan, lepas tu baru explain. So itu jawapan dia. Okay, dah tulis jawapan tu? Done, sir. Done. Anyone still writing? Okay, tak ada saya rasa. Kalau ada, tolong bagi tahu so I can wait for a while, no problem. Okay, I think everybody has written down the answer. Okay, now next. Dua markah tadi. Raja 1.2 menunjukkan peringkat-peringkat pertumbuhan dalam batang Eudicot. Peringkat-peringkat pertumbuhan dalam batang Eudicot. Ya. Diagram 1.2 show the stages of growth in Eudicot stem. Okay, so we can see stages of secondary growth. Kita nampak peringkat pertumbuhan sekunder, yes or no? So Raja 1.2 ni menunjukkan peringkat-peringkat dalam pertumbuhan sekunder secondary growth yang berlaku di stem batang Eudicot. Okay. Now what is the question? Terangkan apa yang akan berlaku. Terangkan apa yang akan berlaku kepada tumbuhan tersebut jika tisu X gagal terbentuk. Explain what will happen to the plant if tissue X fail to form. Dua markah. Tissue X fails to form. Okay, so what is tissue X? Kalau kamu tengok, tissue X duduk di antara Tissue X duduk di antara, is between the primary xylem and the primary phloem. So X kita panggil sebagai vascular cambium. Theo, let me make this picture larger. Theo, X ialah vascular cambium, cambium vascular dalam BM. Ini baru ring. Ini baru ring. Baru kita panggil cambium ring. So di sini, the first picture, cambium ring is not formed yet. Belum terbentuk lagi. This is the ring. This is the ring. Di sini, in the first picture, the ring is not formed yet. Okay, okay, Theo, alright. Okay. So X ialah vascular. Let me show to you lah. Let me show to you. Vascular cambium. Mana dia? Over here. Vascular cambium. Cambium vascular. Tapi ini dah bentuk ring lah. Mana
This one, vascular, cambium vascular. Tapi di sini dia sudah tunjukkan ring terbentuk. Yang ini belum lagi. Vascular cambium, cambium vascular. Itu nama tissue X itu. Okay, so terangkan apa yang berlaku kepada pertumbuhan tersebut jika tissue X gagal terbentuk. What will happen to the plant if tissue X fail to form? Okay. Dinesh Kumar, pertumbuhan sekunder tidak dapat berlaku kerana sel tidak dapat membahagi secara mitosis. Dinesh Kumar, lepas ini hantar message bagi semua orang tengok. Jangan hantar directly kepada saya. Don't send it to me only. You send it to everybody. Share with everybody. Dinesh Kumar, are you clear with that? Later, after that. Now, this one okay lah. Yeah, this one also you want to share, can, no problem. Okay, Dinesh, what Dinesh Kumar sent to me sangat-sangat betul, 100% correct. Okay, let's see how to answer. First, kita answer apa? Kita answer what will happen to the... Okay. Before that. Now, X ialah vascular cambium. Yes or no? Cambium vascular dalam DM. Kita tahu bahawa cambium vascular cambium ialah sejenis lateral meristem. Oleh kerana ianya ialah sejenis lateral meristem, dia terlibat dalam secondary growth, involved in secondary growth. Semua setuju, right? Maknanya kalau X, dan what X do? X buat apa? Dia buat mitosis. So, bila dia buat mitosis, mula-mula dia hasilkan cambium ring, gelang cambium dulu. Lepas tu mitosis berlaku lagi. So, bahagian dalam membentuk secondary xylem dan bahagian luar membentuk secondary phloem. Yes or no? So, sekarang di sini, what will happen to the plant kalau X gagal? If tissue X fail to form. Jadi, maknanya, kalau vascular cambium gagal terbentuk, maknanya secondary growth will not occur. Secondary growth tidak akan bermula because you remember what we learned from here. Let me show to you. Secondary growth starts when the vascular cambium divide through mitosis. Pertumbuhan sekunder bermula apabila cambium vascular membahagi secara mitosis dengan aktif. So, bila vascular cambium divide, baru secondary growth starts. Yes or no? Jadi, kalau X gagal fail to form, gagal terbentuk, zero secondary growth. So, let's write what will happen to the plant. Apa yang akan berlaku? So, jawapan pertama ialah secondary growth in the plant will not occur. Secondary growth will not occur. Pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan tersebut tidak akan berlaku. Ataupun make it short, pertumbuhan sekunder tidak berlaku. Secondary growth doesn't occur. Satu markah. Itu jawapan bagi what will happen. So, Dinesh Kumar, you memang betul jawapan you. You have given the right answer. Tapi Dinesh Kumar, you baru dapat satu markah saja. Markah kedua. Now, let's explain. Kalau pertumbuhan sekunder tidak berlaku, if secondary growth doesn't occur, apa kesan dia? Kita explain. So, how to explain? Very simple. Secondary xylem and secondary phloem will not be formed. Xylem sekunder dan phloem sekunder tidak terbentuk. Markah kedua. Secondary xylem and secondary phloem are not formed. Xylem sekunder dan phloem sekunder tidak terbentuk. Markah kedua. So, dapat dua markah penuh. Okay. Okay, balik ke soalan. Saya rasa you already written the answer. Habis soalan nombor 2. Okay, that's how you answer.
Ada soalan boleh tanya, no problem. Okay, let's go to soalan nombor 3. Antara tisu-tisu tumbuhan berikut, yang manakah mempunyai dinding sel yang ditebalkan oleh lignin untuk memberi sokongan dan pengukuhan kepada tumbuhan yang membesar? Which of the following plant tissue have lignified cell wall to provide support and strength to the growing plant? Okay. Lignin hanya ada di 2 tempat saja. Satu ialah sclerenchyma, satu lagi ialah xylem vessels, salor xylem. Only these 2 places lignin is found in the cell wall. Cell wall sclerenchyma, cell wall xylem vessel. Other place no lignin. So 2 dan 3 jawapan dia. B. Number 4. What is this structure ini? Ya, structure. Okay. Raja 41A menunjukkan 3 zon pertumbuhan PQR pada hujung akar sejenis tumbuhan. Raja 1.1B menunjukkan proses pertumbuhan pada hujung akar. Diagram 1.1A show 3 growth zone PQR of root tip of a plant. 1.1B show the growth process in root tip. So, soalan pertama, lukis garisan untuk memadankan zon PQR dengan proses yang berlaku. Draw line to match correctly zone PQR to the process. Okay, let's see. So, P ialah zone of cell division, zone pembahagian sel. Q ialah zone of cell elongation, zone pembahagian sel. Dan R ialah zone of cell differentiation, zon pembezaan sel. Okey, saya nak mula dengan gambar bawah sekali. Because 1 cell becomes 2 cell, 2 cell become 4 cell. What is this? Cell division, mitosis. You agree with me? Cell division, mitosis. Jadi, di mana mitosis berlaku? Zone of cell division, gariskan. Oh, okay, hold on. Punirdan is asking something. So, if right like vascular cambium will not be able to divide actively through mitosis, therefore, the new xylem, which is the secondary xylem and secondary phloem, will not be able to be formed. Okay, hold on for a while. Punirdan, vascular cambium will not be able to divide. We don't write that because soalan kata apa? Tissue X gagal terbentuk. Tissue X fail to form. Maknanya dia langsung tidak terbentuk. Jadi bila langsung tidak terbentuk, we don't write vascular cambium will not be able to divide. We don't write like that because vascular cambium is not there. First of all. Tapi kalau soalan kata macam ni, okay, apa berlaku jika tissue X fail to function? Kalau dia kata tissue X fail to function, then you can write that. Vascular cambium will not be able to divide. Blah, 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 blah. Tapi di sini dia kata tissue X fail to form. Tissue X tak ada langsung. Macam mana vascular cambium not be able to divide? Yes or no, Punirdan? You understand, Punirdan? Kalau tissue X fail to function, then you write that. Vascular cambium will not be able to divide. Di sini dia kata tissue X fail to form. So kita kata no secondary growth. Okay, Punirdan? Clear? Right? Okay, balik ke sini. Lepas tu saya nak tengok gambar yang pertama. Gambar pertama, sel ini panjang. The cell is long. So, zone of cell elongation. Zone pemanjangan sel. Dan gambar yang tengah-tengah ni, for your information, yang ini kita panggil sebagai trachea. For your information, what is trachea? We are going to learn that bila kita masuk chapter 4. We are going to learn over that. Okay, chapter 4. Dan trachea ni terlibat dalam pengangkutan air. Dia adalah sebahagian daripada xylem tissue. Manakala gambar yang kedua ni ialah phloem tissue. Phloem tissue. So trachea dengan phloem tissue ialah vascular tissue.
This is vascular tissue. If you still remember what is vascular tissue ialah, you see here, vascular tissue ialah permanent tissue, tissue kekal. And talking about permanent tissue, bila kita bercakap pasal tisu kekal, dia sudah jadi tisu kekal. Dia sudah jadi permanent tissue sebab sudah habis differentiation. Dia telah melakukan differentiation and become permanent tissue, tisu kekal. Dia telah menjalankan pembezaan. Jadi, ini ia berada di zone of cell differentiation. Zone pembezaan sel. So, itu jawapan. Ini jawapan dia. Kita kena gariskan. This is the answer. Okay? Kita bergerak. B1. Raja 1.2a menunjukkan lengkung pertumbuhan bagi tumbuhan sakar. Diagram 1.2a show the growth curve of a perennial plant. Okay. Yeah, this is graph for perennial plant, of course. Yeah, memang perennial plant. What is the question? Terangkan corak pertumbuhan bagi tumbuhan itu. 2 markah. Terangkan corak pertumbuhan. Explain the growth pattern of the plant. Explain the growth pattern. Terangkan corak pertumbuhan. So, what we answer first? I can see a chat, maybe answer. Oh, yeah, Dinesh Kumar. You know what, Dinesh? Well, you have given the first mark. Dinesh, you are learning in BM, Bio at your school. Oh, okay, right, clear. So, jawapan pertama, kita tulis dulu growth pattern. Punildan, yes, of course, you're correct. Yeah, correct answer, first mark. Kita terang dulu growth pattern. Kita tuliskan corak pertumbuhan. Di mana corak pertumbuhan dia kita panggil apa? Let me open that part. Okay, over here. The growth is a series of small sigmoid curves. Markah pertama. Lengkung pertumbuhan terdiri daripada jujukan sigmoid yang kecil. Dapat markah yang pertama. This is your first mark. You tulis growth pattern, corak pertumbuhan, iaitu apa dia? A series of small sigmoid curve, jujukan sigmoid yang kecil. And now you explain the graph. Now you explain. Okay, explain. Nak ambil jawapan apa? Nombor 2 janganlah, because nombor 2 sama dengan nombor 1. So nombor 2, you can write this. Let's go for number 4. The rate of growth is high during spring and summer due to high light intensity. Kalau mau tambah lagi, which increases the rate of photosynthesis. Saya ulang balik. The rate of growth is high during spring and summer due to high light intensity that increases the rate of photosynthesis. Kadar pertumbuhan tinggi pada musim bunga dan musim panas, di mana keamatan cahaya yang tinggi meningkatkan kadar fotosintesis. Dapat markah yang kedua. This is how you write. Ataupun you can write this as well. The rate of growth, okay, kalau siapa nak tulis nombor 5, the rate of growth decreases in winter. The rate of growth decreases in winter. The rate of growth decreases in winter due to low light intensity, which decreases the rate of photosynthesis. The rate of growth decreases in winter due to
low light intensity that decreases the rate of photosynthesis. Kadar pertumbuhan menurun pada musim sejuk disebabkan oleh keamatan cahaya yang rendah menurunkan atau merendahkan kadar fotosintesis dalam BM. So either number 4 or number 5. Either one. Kalau kamu tulis nombor 1 dan nombor 4 ni sebenarnya you dapat 3 markah. You get 3 marks actually. Number 4 is 1 mark, 4A is another mark. Okay? But I'm teaching you to write in a full form. Full form, all right? Yeah, all right, no problem. Arisha asking me, sir, how the rate of growth decrease in Malaysia? Yeah, in overseas due to winter, yeah, betul. In Malaysia, how the rate of growth decrease? Rate of growth decrease in Malaysia due to heavy rain. Heavy rain that occurs for few days. Because the rain causes temperature to decrease. Bila temperature decrease, dia boleh gives effect to the enzyme activity. Harisha, get the point? Good. Right. Another one, Harisha, if you see, bila mai bulan December, November, December, cuaca dia agak sejuk di Malaysia. Yes or no? I think you understand already. Alright, clear. Okay. Baik, balik ke soalan. Sudah tulis jawapan dia, right? Clear. Next question. Number 2. Raja 1.2b menunjukkan lengkung pertumbuhan bagi biji benih tumbuhan yang sedang bercambah. Germinating. Diagram 1.2b show the growth curve of a germinating seed of plant. Okay. Terangkan satu perbezaan antara kadar pertumbuhan tumbuhan itu pada peringkat X dan peringkat Y. Explain one difference between the growth rate of the plant at stage X and Y. How many marks? 2 marks. Okay, 2 marks. Okay, soalan ada 2 bahagian. Bahagian pertama, apa yang kita kena jawab dulu ialah kita kena bagi difference dia dulu. We need to write perbezaannya dulu. Lepas tu baru explain untuk markah kedua. So one difference between the growth rate of the plant at stage X and Y. Satu perbezaan antara kadar pertumbuhan tumbuhan itu pada peringkat X dan peringkat Y. Seperti mana yang kita belajar pada hari itu. X menunjukkan grafnya menurun. Maksudnya, X menunjukkan negative growth. Iaitu dry mass dia berkurang. We call that negative growth lah. Kita panggil negative growth. Maknanya growth rate decrease. Kadar pertumbuhan menurun. Y pula menunjukkan kadar pertumbuhan dia meningkat, increase. The growth rate is faster. Yes or no? I can see 2 check. Yeah, of course, Tio, betul. X menunjukkan negative growth, Y menunjukkan positive growth, but we don't write negative and positive growth. Sebab soalan tanya growth rate. We don't write negative or positive growth. Soalan tanya growth rate. Tio, are you clear? Dinesh Kumar, jisim kering menurun. Soalan bukan tanya pasal jisim kering. Soalan tanya pasal growth rate, kadar pertumbuhan. Dinesh Kumar. Jangan tulis pasal jisim kering. Tulis pasal soalan minta apa? Kadar pertumbuhan. Careful. Jadi, what is the first answer? First answer kita ialah the growth rate of the plant at stage X is lower compared to stage Y. Ataupun
the growth rate of the plant at stage X is lower compared to Y. Cukup lah yang tu. Okay, good answer already. Lower ataupun decrease. Growth rate of the plant at stage X decreases while the growth rate of the plant at stage Y increases. Boleh? Kadar pertumbuhan tumbuhan itu pada peringkat X menurun, manakala kadar pertumbuhan tumbuhan itu pada peringkat Y meningkat. Dapat jawapan dalam BM dan English? The growth rate of the plant at stage X decreases while the growth rate of the plant at stage Y increases. You write that first. You give the difference first. Semua orang dapat jawapan yang pertama? Okey ya. Kalau siapa tak dapat, tolong bagi tahu ya. Alright. Now we are going to explain. Kita nak terangkan. Pasal apa? Mengapa at stage X the growth rate decrease? Kenapa pada peringkat X kadar pertumbuhan menurun? Kenapa? Okay, let's find the answer from the note. Dia ada di sini. Okay, jawapan markah kedua ialah food stored in the cotyledon is used for germination. Makanan yang disimpan di dalam cotyledon digunakan untuk percambahan. Okay, wait. How to write? We write like this. At stage X, food stored in the cotyledon is used for germination. Di peringkat X, makanan yang disimpan di dalam cotyledon digunakan untuk percambahan. Manakala di peringkat Y, the plant has carried out photosynthesis. Manakala di peringkat Y, tumbuhan telah menjalankan fotosintesis. While at stage Y, the plant has carried out photosynthesis. Siapa mau tulis at stage Y, leaves have emerged and the plant carried out photosynthesis. Boleh, tak jadi masalah. Daun telah tumbuh dan tumbuhan telah menjalankan fotosintesis. Boleh tulis. Punirdan. Stage X where food in cotyledon used for germination before leaf emerges, Punirdan, bukannya before plant emerges. Silap tu, before leaf emerges. Before carrying out photosynthesis tak perlu. Proceed tak perlu. Punirdan, are you clear? Yes, sir. Theo, the food stored is being used for germination. For germination, percambahan. We don't write for mitosis. Of course, percambahan menggunakan mitosis. Tapi kamu tulis for germination, bukan mitosis. Don't write for mitosis. Okay, Theo? Alright. Okay. Dapatlah 2 markah. You get 2 marks. Already wrote the answer, I think. Let's move on. Siapa yang belum bagi tahu, dapatlah 2 markah. Clear. Next question. 5. Raja 12 menunjukkan lengkung pertumbuhan sejenis tumbuhan. Diagram 12 show a growth curve of a type of plant. So we know this very well. Perennial plant, tumbuhan saka. Oh, itu soalan dia. Tumbuhan saka, perennial plant.
Simple. Another one. Another structure. Raja 1.1 menunjukkan zon-zon pertumbuhan sel pada bahagian hujung pucuk. Diagram 1.1 show the zones of cell growth at the tip of a shoot. So, talking about tip of the shoot, hujung pucuk, we are talking about primary growth. So, meristem, apex, apical meristem, zone 1, zone 2, zone 3. Okay. Saya percaya, I believe you know the zones, right? So, kena pasti zone 1, identify zone 1. Zone 1 ialah zone of cell division. Zone pembahagian sel. Easy question lah. 1 mark only. Namakan proses yang berlaku dengan aktif di zone 1. Name the process that occur actively at zone 1. 1 markah. Anyone? Name the process that occur at zone 1 actively. Jawapannya apa? Ya, mitosis boleh tulis. Cell division by mitosis boleh tulis. Cell division sahaja pun boleh tulis. Pembahagian sel. Mitosis boleh, tak jadi masalah. Yes, Vikas boleh, no problem. Boleh, tak jadi masalah. No. Can, no problem. Okay, very simple question. Everybody knows this, I think. B. Raja 1.2 menunjukkan sejenis sel yang dijumpai pada bahagian pucuk tumbuh, pucuk pokok. Diagram 1.2 show a type of cell that can be found at the shoot of a plant. Okay. Now, you know what? We are going to this picture is in chapter 4. Gambar ni duduk dalam bab 4. So for your information, diagram 1.2 ni kita panggil xylem vessel. Salur xylem dalam BM. Of course, macam mana saya tahu, I don't want to tell you right now because this is from chapter 4. So, saya tak mau terang macam mana saya tahu benda ni xylem vessel. So, when we go to chapter 4, I will let you know. So, this is xylem vessel ataupun salur xylem. Okay. Antara zon pertumbuhan 1, 2 atau 3, di manakah sel dalam Raja 1.2 boleh dijumpai? First question, 1 mark. Which of the growth zone antara zon pertumbuhan does the cell in diagram 1.2 can be found? Jadi saya kata apa? Diagram 1.2 ni ialah xylem vessel, salur xylem. What is xylem? What is xylem? Xylem tu apa dia? Vascular tissue. Tissue vascular. What is vascular tissue? What is vascular tissue? Permanent tissue, tisu kekal. Bagaimana tisu kekal terbentuk selepas? Bagaimana permanent tissues are formed after it undergo? Ya, Arisha, betul. Differentiation. Yes. Prahashinya, betul, tepat sekali. So, balik ke soalan. Oleh kerana xylem ialah sel kekal, permanent tissue, dia sudah mengalami differentiation. Maka dia duduk di zon 3. So first answer, zon pertumbuhan 3. Growth zone 3. Growth zone 3. Ataupun zone 3 should be okay. Zone 3. Boleh, tak jadi masalah. Okay, answer the first question. Now, explain your answer. Terangkan jawapan anda. Terangkan jawapan anda kenapa kamu kata yang ni duduk dalam zone 3. Kenapa? So, remember what I told you just now. So, okay, let's write our answer. Okay, English dulu. Diagram 1.2
Diagram 1.2 is a xylem tissue ataupun xylem vessel pun boleh. Diagram 1.2 shows a xylem vessel which is a permanent tissue. Which is a permanent tissue that have undergone differentiation. Saya ulang balik. Diagram 1.2 shows xylem vessel ataupun xylem tissue which is a permanent tissue that have undergone differentiation. Dalam bahasa Melayu. Raja 1.2 menunjukkan zalur xylem ataupun tisu xylem. Raja 1.2 menunjukkan zalur xylem yang merupakan tisu kekal yang sudah mengalami pembezaan. Yang merupakan tisu kekal yang sudah mengalami pembezaan. Dapat markah kedua. Okey, semua dah tulis? Anyone still writing? Semua orang dapat? Done, sir. Okay, done. Okay, bye. Next question. Raja 1.3 menunjukkan struktur selai daun. Diagram 1.3 show the structure of a leaf. Alright. Talking about leaf, bercakap pasal daun, kita akan belajar di chapter 2. Chapter 2, we will learn about leaf. What it does, how it looks like, what is inside the leaf. Everything is in chapter 2. Alright. What is the question asking? Berdasarkan Raja 1.3, apakah aras organisasi sel untuk daun? Based on diagram 1.3, what is the cell organization level for a leaf? 1 mark dulu. Anyone answer? Apakah aras organisasi sel untuk daun? What is the cell organization for a leaf? Anyone? Anyone know? Not sure? Tak pasti? Okay. Listen. Bercakap pasal cell organization level, aras organisasi sel ialah chapter 2 form 4. Tajuk chapter 2 form 4, betul? Aras organisasi sel. Cell organization level ialah Prahasinia, tepat sekali. So, cell organization bermaksud adakah ini ialah sel, adakah ini ialah tisu, adakah ini ialah organ, sistem kah? Is it a cell? Is it a tissue? Is it an organ? Is it a system? Is it an organism? Itu. Kita panggil tu aras organisasi sel. What is we call that cell organization level. Either whether that thing is a cell, whether that thing is a tissue, whether that thing is an organ, whether that thing is a system or what. So daun ialah sejenis you see Prahasinia. Vikas also telling the right thing. Organ.
So jawapan pertama kita ialah organ. Titik. Habis. Organ. Titik. Tak payah tulis panjang-panjang. Aras organisasi sel untuk daun ialah organ. Boleh tulis tapi panjang lah. Just write organ. Full stop. Finish. 1 mark already. Sekarang markah kedua. Explain your answer. Terangkan jawapan anda. Kenapa you kata dia organ? Ya, betul Tio. Because merupakan gabungan. Consists of a combination of Tio, something is lacking in your answer. Ada satu perkataan tak ada dalam jawapan you. You know what is that, Kishan? I'm referring to the chat. Kishan is telling me something. Dalam ayat you, Kishan, one word is missing. What is that? No. Punithan. Tio, look at Punithan answer. Different. Consists of a combination of different tissues. Where is the word different, Tio? Kena ada, baru dia jadi. Okay, let me open chapter 2 from 4. Let me open chapter 2 from 4. You ate the food, is it? Okay. This is chapter 2. Okay, cuba kita lihat. Over here. What is organ? Consists of, Theo, can you see this? Different tissues grouped together. Sekumpulan tisu berlainan. You see? Tisu berlainan. Okay, let's answer. How to answer this question. Okay, markah kedua. Consists of ataupun made of a group of different tissues. Made from a group of different tissues such as vascular tissues, ground tissues, and epidermal tissues. Meristem tissue tak ada dalam daun. Saya ulang balik jawapan English. Consists ataupun made from different groups of tissues such as vascular tissues, ground tissues, and epidermal tissues. Dalam Malay, terbina daripada sekumpulan tisu yang berbeza. Terbina daripada sekumpulan tisu yang berbeza seperti tisu vaskular, tisu asas, tisu dan tisu epidermis. Terbina daripada gabungan tisu-tisu yang berbeza seperti tisu vaskular, tisu asas dan tisu epidermis. Dapat markah kedua. Done, sir. Dan, alright. Clear? Itu cara kita jawab soalan ini. Ya. Okay, number 7. Raja 9.2 menunjukkan, soalan essay. Raja 9.2 menunjukkan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan, pertumbuhan sekunder. Alright. Diagram 9.2 shows secondary growth in plant. Primary xylem, xylem primer, xylem sekunder, secondary xylem, phloem primer, primary phloem, phloem sekunder, secondary phloem, gelang tahunan, annual ring. Okay.
Describe the necessity of secondary growth to plants. Uraikan kepentingan pertumbuhan sekunder kepada tumbuhan. 10 markah. Oh, banyak. Uraikan kepentingan pertumbuhan sekunder kepada tumbuhan. Bukan kepada manusia, kepada tumbuhan. Ya. Describe the necessity of secondary growth. 10 marks. Oh, alright. Now let's see. Let's see. Aha, this is the one. The necessity of secondary growth. Kepentingan pertumbuhan sekunder. Okay. So I will highlight what you need to write. Kamu tulis jawapan dia. Okay. So 10 marks. Okay, first. Provides stability to plants by increasing the stem and root diameters to suit the height of plants. Memberikan kestabilan kepada tumbuhan dengan menambah diameter batang dan akar agar bersesuaian dengan ketinggian tumbuhan. Dapat 2 markah. Okay, you get 2 marks already. Ayat tu 2 markah. Okay, you get 2 marks already. Provide mechanical support to plants. Memberikan sokongan mechanical kepada tumbuhan. 1 markah. Okay, C kita kena ubah sikit dia punya jawapan dia. Kita kena ubah sikit. We need to change a bit. C. Produces more secondary xylems and secondary phloem tissues. Menghasilkan lebih banyak tisu xylem sekunder dan tisu phloem sekunder. Tambah perkataan sekunder. Okay. Hold on for a while. Before we go to D, okay, you tulis ini. Secondary xylems can transport water and mineral salt from the soil via the root to the leaves. You write that. Secondary xylem can transport water and mineral salt from the soil via the root to the leaf. Okay, 1 mark already. Secondary phloem. Oh, okay, before that. Mechanical support kita sudah tulis, so I don't want to write the mechanical support yang diberikan oleh primary xylem. I mean the xylem. Next, you write this. Secondary phloem can transport the product of photosynthesis from the leaf to other parts of the plant. Phloem sekunder dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. You get another 1 mark. Okay, the answer for C. You write C first. Produces more xylem and phloem tissue. You write that first, Theo. Tulis C dulu. Okay, kemudian. Then you write this. After C, you write this. Secondary xylem. Rujuk atas C. Secondary xylem can transport water and mineral salt from the soil via the root to the leaf. Oh, lupa nak bagi tahu dalam BN.
Xylem sekunder dapat mengangkut air dan garam mineral dari tanah melalui akar ke daun. Then you write this. Secondary phloem can transport the products of photosynthesis from the leaf to other parts of the plant. Phloem sekunder dapat mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Dinesh Kumar, product of photosynthesis such as glucose. Are you telling like that? Dinesh, for your information, product of photosynthesis diangkut dalam bentuk sukrosa, bukan glukosa. We are going to learn this in chapter 2. Chapter 4. Dinesh, glukosa ialah produk fotosintesis, betul. Tapi bila ianya diangkut dalam phloem, diangkut dalam bentuk sukrosa. So don't write that, Dinesh. Dinesh, okay, huh? All right. Now, Dinesh, you get the point, right? Okay, right. Okay, next, let's see. Produces xylem and phloem tissues continuously to replace all old and damaged xylem and phloem tissue. Menghasilkan tisu xylem dan phloem secara berterusan bagi menggantikan tisu xylem dan phloem yang tua dan rosak. Another one mark. Produces stronger and thicker bark to provide protection to the plant, one mark already, from excessive water loss, physical injuries and pathogen infections, markah kedua. Menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal yang memberikan perlindungan kepada pokok terhadap kehilangan air yang berlebihan, kecederaan fizikal dan serangan patogen, markah. So this one dua markah. So now total you already get 9 marks already. You dapat 9 markah dah. Dan markah ke-10. Able to live longer by increasing the chances of seed production and reproduction. Mampu hidup lebih lama dengan meningkatkan peluang menghasilkan biji benih dan membiak. Markah ke-10. Selesai. Tulis dulu. Uniden sudah habis. I'm waiting for the answers for the others. Arisha dan Abagesh dan Abagesh, hold on ya. I'm going to share with you all the recordings for chapter 1 because you changed from face-to-face to online, right? Abagesh, the clerk told me today just now. So I'm going to share with you all the recordings chapter 1 with you, all the online recordings with you. Then you can see the recordings, the previous one. Yeah, Abagesh?
Okay. Okay. You just fill the form application. No problem. You just fill the form so that I don't forget. Okay, go ahead. Supaya saya tak lupa. Then because when you send the form, I will receive email notification. Then I know, oh, someone send the form. Then it alerts me. Better. That's a good idea, Bigesh. Dinesh Kumar, can we separate serangan pathogen and MK another ayat? What is MK? Oh, make. No. Excessive water loss, physical injury and pathogen. You want to put no. If you asing pun satu markah saja. All that one mark only. Better you join in one ayat. You tulis asing-asing pun tak guna. Semua tu dikira sebagai satu saja nanti. So cannot. No. Okay, Dinesh. Right. Done, sir. Okay, done. Shall we move on? Boleh kita bergerak? Yes, sir. Yes, Okay, saya bergerak ke soalan seterusnya. Ya. Habis yang ini. 8. Raja 18 menunjukkan kereta rentas bagi batang daripada tumbuhan R. Diagram 18 show a cross section of the stem from plant R, di mana kita nampak vascular bundle, berkas vaskular disusun dalam bentuk macam ring. Kalau vascular bundle, berkas vaskular disusun dalam bentuk cincin macam ini, maka plant R ialah udicot. Tumbuhan R ialah udicot. This is how we know whether this is udicot or monocot. Okay, bye. Anyhow, that is not the question. I'm just telling you. Antara bahagian berlabel berikut, yang manakah dipadankan betul dengan fungsinya? Which of the following part label match correctly with its function? Okay, cuba kita lihat. W memberi sokongan mechanical kepada tumbuhan. Provide mechanical support to plant. Salah. No. What is W? Primary phloem. Phloem primer. Phloem primer. Phloem doesn't give mechanical support. Yang bagi mechanical support ialah xylem. So, A salah. X melindungi batang daripada serangan serangga dan patogen apabila epidermis merekah. Protect stem from insect and pathogen attack when epidermis crack. Okay, what is X? X. Okay, this is X. Hold on for a while. Tunggu sekejap, kita tengok Y dulu. Aktif membagi secara mitosis, divide actively through mitosis. Why? Salah. Y ialah cortex. Cortex doesn't divide. No. So why salah? Out of the question. Z menghasilkan kayu yang keras dan kuat. Form harder and stronger wood. Form harder and stronger wood. Z. Ya. Betul tu. Sebab apa? Bila Z melakukan mitosis, dia akan menghasilkan secondary xylem. Xylem sekunder. So xylem secunda is the one that forms the hardwood. Ya, betul tu. Yes. X salah. Kenapa saya kata salah? Because X ini merujuk kepada cork cambium. Cork cambium duduk di bawah epidermis. X bukan betul-betul di bawah epidermis. So that's why we don't go for X. Kalau dia betul-betul di bawah epidermis, just under the bark, then it should be okay.
Tapi saya tengok labeling dia agak lebih daripada below the epidermis. Z, yes. Z menghasilkan kayu yang keras dan kuat because dia menghasilkan secondary xylem, xylem sekunder apabila dia melakukan apa kita panggil mitosis, divide, when it divides. Okay, so okay, hold on for a while. X, protect. We're talking about cork cambium actually. X pun bunyi betul juga because di bawah epidermis ialah cork cambium. Di bawah epidermis ialah cork cambium. Cork cambium menghasilkan sel gabus, cork cells that which forms the new bark actually. That forms the new bark. So bila the new bark, kulit kayu yang baru akan menghalang patogen masuk dan sebagainya. Okay. Because X, okay lah, terletak di bawah epidermis, cork cambium. X sounds correct too. Yeah, sebab okay lah, dia agak-agak betul-betul di bawah epidermis. Okay, just nice. Yeah, just nice. So, okay, I go for B. Saya pergi kepada B. Menghasilkan kayu. I think Z lebih, kalau dia menghasilkan kayu yang keras dan kuat, form harder and stronger wood, dia merujuk kepada secondary xylem, xylem sekunder. Z bukan secondary xylem. Okay, no, we go for B. Bukan D. Menghasilkan kayu yang keras, secondary xylem, xylem sekunder. Z baru cambium gelang cambium, bukannya secondary xylem. Okay, I'm not going for D. I go for B. Yeah. Okay, theocation. Cork cambium and cork is the same. No. Cork cambium is a lateral meristem. Cork is the tissue produced by the cork cambium. Cork cell. Theo, cork cell ialah produk cork cambium bila dia buat mitosis. Faham? Okay, so alright, clear. Okay. Okay, before we go to number 9, kita rehat 5 minit dulu. Let's take 5, then kita sambung balik. Okay, rehat 5 minit dulu.
Okay, let's continue. Ya, kita sambung. Tumbuhan yang manakah merupakan tumbuhan dwi musim? So which plant is biennial plant? Kita tahu bahawa tumbuhan dwi musim they grow for 2 years. First year they grow their root, stem and leaf. Bila masuk tahun kedua barulah mereka mengeluarkan daun untuk tujuan reproduction, pembiakan. So yang mana tumbuhan dwi musim biennial plant? Ini kacang peach. Ini strawberry. Ini onion. Yang mana tumbuhan dwi musim? Ada contoh onion ke? Tengok di sini. Dwi musim. Cabbage, carrot, silver comb. Oh, dia tak bagi onion. Oh. Okay. Let's see. Saya nak tanya you lah. Does onion produce flower? Does onion produce flower? Yes or no? No. Okay. Let me share this with you. Does onion produce flower? You read this. Onions are biennial and should usually only produce flower heads during the second year of growth. You see? Dia menghasilkan flower bila masuk tahun kedua. Biennial. And this is the flower of onion. I also never seen this before. Saya pun tak pernah tengok bunga onion. Maybe because before the flower come out, people took the onion ready and sell it, So we are not able to see the flower. Maybe. Ini daun bunga bagi onion. Okay, so jawapan kita adalah, hold on. Jawapan kita adalah B. Onion. That's the answer. Biennial plant. Okay, B. Yeah, Punita looks like dandelion. Yeah, that's right. Round, yeah. Okay. So jawapannya B. So biennial. Biennial. Okay. Baik. Number 10. Raja 12 menunjukkan zon pertumbuhan di pucuk tumbuhan. Diagram 12 show growth zone in plant shoot. Apakah zone Y? What is zone Y? Zone Y, kalau kamu tengok, dia ada apical meristem. So, zone of cell division. Zone pembahagian sel. Jawapannya adalah C. Okay. Antara pasangan tisu dan fungsi berikut, yang manakah benar? So, which of the following pair of tissue and function is true? Vascular tissue, tissue vascular, mengangkut air dan nutrien, transport water and nutrient, betul. Tissue meristem, meristem tissue mengawal kehilangan mineral, control the loss of mineral, no. Tissue meristem for growth, bukan untuk loss of mineral. Tissue mesophyll, mesophyll tissue memberikan sokongan, provide support, no. Mesophyll tissue untuk melakukan fotosintesis. Dia melakukan fotosintesis. Remember, I think saya ada bagi tahu dekat you, I have said this when we learn about parenchyma that day. Bila kita belajar parenchyma, I think I did mention about this mesophyll. Tissue epidermis, epidermal tissue melindungi tisu-tisu yang berada di bawahnya. Protects the tissue beneath it. So betul. 1 dan 4. D. Okay. Diagram 23 show the growth curve in a plant. Raja 23 menunjukkan gelung pertumbuhan dalam satu tumbuhan. Okay. Biennial. This is biennial. Dwi musim.
Yes or no? Setuju kan? So which of the following describe the growth curve? Type of plant, biennial plant, or silver cork? Contoh, jawapannya ialah A. Very simple question. Raja 8 menunjukkan kerata rentas bagi batang pokok Udicot. Diagram 8 shows a cross section of a stem of a Udicot plant. Antara bahagian berlabel A, B, C, D, yang manakah merupakan empulur? Empulur. Pit. The center part, D. D ialah empulur, pit. C ialah primary xylem. B ialah vascular cambium, cambium vascular. A ialah primary phloem, phloem prima. Jawapannya D. Punilden, number 11's answer. Number 11's answer will be D. Is D. Okay. 14. Raja 9 menunjukkan lengkung pertumbuhan tumbuhan semusim. Annual plant. Okay. Alright. Antara peringkat yang manakah menunjukkan tumbuhan telah menjalankan photosynthesis? Which of the stage show the plant has carried out photosynthesis? Jadi bila dia melakukan photosynthesis, I think you know the answer. What is the answer, class? Carried out photosynthesis, daun sudah keluar, maka dia melakukan photosynthesis. Are you sure, Harisha? Harisha, are you sure? D, negative growth, Harisha. Photosynthesis tak ada lagi. Ya, jawapannya ialah B. Jawapannya adalah B. Daun sudah keluar, dia mula melakukan fotosintesis. Dia mula melakukan fotosintesis. Alright? Daun dah keluar. Ya. So, jawapannya adalah B, boy. 15. Raja 3 menunjukkan kerata rentas batang bagi tumbuhan X dan Y. Diagram 3 show the cross section of stem for plant X and Y. Tumbuhan X dengan Y. Okay. But wait now, hold on for a while. Now, kalau kita lihat di sini, tumbuhan X labu. Labu. Dan kalau kita lihat nota kita, mana dia? There, pumpkin. So, pokok labu di bawah annual plant, tumbuhan semusim. So, tumbuhan X, tumbuhan semusim. Tumbuhan Y ialah pokok mangga, mango plant, mango tree. So, I think you know, mango tree adalah perennial plant. Pokok tumbuhan saka. Dia ialah tumbuhan saka. Tumbuhan Y ialah saka, perennial. So, namakan jenis tumbuhan X dan tumbuhan Y berdasarkan kitar hidupnya. So, name the type of plant X and Y based on their life cycle, on its life cycle. Okey, jadi jawapannya X, annual plant, tumbuhan semusim, dan Y, perennial plant, tumbuhan saka. You get 2 marks. That is the answer. Tumbuhan yang manakah mempunyai sokongan mekanikal yang lebih kuat? Terangkan jawapan anda. Which plant has a stronger mechanical support? Let's answer this first. 2 markah. So this is the first mark. Tumbuhan manakah mempunyai sokongan mekanikal yang lebih kuat? Which plant has a stronger mechanical support? Yes, Dinesh Kumar, betul. So jawapan kita ialah tumbuhan Y. Plant Y. So you write here. Plant Y. 1 markah. Tumbuhan Y. Markah kedua, terangkan jawapan anda. Explain your answer. Kenapa you pilih jawapan itu? You can write this.
kita boleh tulis jawapan ni. Apa kita panggil? Plant Y undergoes secondary growth. Plant Y undergoes secondary growth. Tumbuhan Y menjalani pertumbuhan sekunder. Sebab tu dia ada sokongan mechanical yang lebih kuat, stronger mechanical support because it undergoes secondary growth. Maka jawapan kedua ialah tumbuhan Y plant Y undergoes secondary growth. Tumbuhan Y menjalani pertumbuhan sekunder. So dapat markah kedua. Semua dapat, B. For your information, kita sudah sampai ke muka surat 25. That means we are in the middle of the exercise module. Kita berada di bahagian tengah-tengah buku latihan ini. So most probably next week kita boleh habiskan modul ini. Then we will enter chapter 2. Alright? Okay. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Plants that undergo secondary growth have high economic value. Terangkan pernyataan di atas. Explain the above statement. 3 markah. Explain the above statement. So, macam mana yang dikatakan high economic value? So, what we do, we open this part. This one, economic value, economic importance. Okay, now let's see, berapa markah tadi? 3 markah. Okay, you can write this. Wait. They can produce timber. They can produce timber. Dapat menghasilkan kayu balak. 1 mark. 1 markah. 1 mark. Boleh. You can write this. Have strong and hard wood which are suitable to be used as structures for houseboat. Sudahlah. Furniture, fence, door, others no need lah. Mempunyai kayu yang kuat dan keras yang mana sesuai digunakan sebagai struktur rumah bot. Boleh tulis. Di antara nombor 1 dengan nombor 2, you pilih mana-mana satu. Either you go for number 1 or you go for number 2. Ya. Kalau tulis dua-dua pun dapat 1 markah saja. So pilih either you want to write number 1 or you want to write number 2. Either choose any one between 1 and 2. Markah kedua, the presence of annual rings make furniture look attractive and they can be made as decorative item. Kehadiran gelong tahunan pula menyebabkan perabot kelihatan menarik dan dapat dijadikan sebagai barang perhiasan. Boleh tulis markah kedua. The wood and bark of some plants can produce resin and oil. Kayu dan kulit pokok sesetengah tumbuhan dapat menghasilkan resin dan minyak pun boleh. Dapat markah ketiga. So number 1 and number 2, you choose either one. You can go for number 5, you can go for number 6 as well. Up to you. You pilih jawapan mana yang kamu nak tulis. It's up to you. 3 marks, 3 units, 3 points. Yeah, Dinesh Kumar, you get 2 marks for your answer. You need another one. You get 2 marks already. Tulis dulu.
Done writing? Done, sir. Okay, done. I hope others also done. Kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. Let's move on to the next one. Yeah. Alright. Next one. Soalan C. Oh, 16. Okay. Maklumat berikut menunjukkan berkaitan dengan satu jenis tisu tumbuhan. The following information is about a type of plant tissue. Simplest living cell, sel hidup yang paling ringkas, mempunyai dinding sel yang paling ringkas. Dinding sel yang paling nipis, bukan ringkas. Have the thinnest cell wall. That is the keyword. Kalau cell wall dia thin, kalau dinding sel dia nipis, merujuk kepada tisu parenchyma tissues. Jawapannya ialah C. Because thinner cell wall, dinding sel yang paling nipis. Alright. 17. Raja 13 menunjukkan kerata rentas bahagian batang pokok Unicode yang mengalami pertumbuhan. Pernyataan mana yang benar tentang X dan Y? So diagram 13 show the cross section of the stem of an Unicode tree that undergo growth. Which of the statement is correct about X and Y? So this arrow show, this pokok ini mengalami secondary growth. That's what this picture shows. So dia menunjukkan X pergi ke Y, secondary growth is occurring. So X hanya primary growth. X menunjukkan primary growth. Y menunjukkan secondary growth. Okay. So X primary growth. Menyebabkan peningkatan ukur lilit batang. Salah. Cause increase in diameter. Wrong. Because primary growth doesn't do that. Itu bukan tujuan primary growth. X adalah primary growth. Pertumbuhan primer. Dia tidak menyebabkan diameter bertambah. A. Salah. Berlaku pada meristem lateral. Occur at the lateral meristem. Salah. X primary growth, pertumbuhan primer tidak melibatkan meristem lateral. Lateral meristem dia hanya melibatkan apical meristem. Meristem apex. Terbalik jawapan ini. So B also salah. Tidak mempunyai tisu berkayu. Do not have woody tissue. Betul. Tak ada woody tissue. Primary growth doesn't produce woody tissue. Mempunyai tisu berkayu, have woody tissue. Betul. Jawapannya ialah C. Bertumbuh secara mendatar, grow horizontally. Salah. Sepatutnya vertically ataupun longitudinally. Tinggi dia bertambah. So salah. So jawapannya adalah C. Okay, C is the answer. Y ialah primary growth. Y ialah secondary growth. Okay. Raja 18 menunjukkan keratan membujur akar. The diagram 18 show the longitudinal section of the root. Okay, so what is zone 3? Jadi kalau kamu tengok zone 3, you nampak root hair sudah keluar. Kalau ada root hair, bermaksud zone of cell differentiation. Zone pembezaan sel. Kalau ada root hair. Jawapannya C. Raja 19 menunjukkan tisu colonchima. Diagram 19 show the colonchima tissue. Okay. Apakah dua bahan yang menebalkan sel tersebut yang berfungsi untuk memberi sokongan kepada tumbuhan herba? So what are the two substances that thickens those cells? The cell wall lah, which serve to provide support to herbaceous plant. Jadi untuk colonchima
Pectin and cellulosa. Pectin and cellulose. Memang ada dalam nota kita. You tengok nota kolom kima. Okay. So jawapannya ialah B. Nampak perkataan suberin. Suberin we don't learn now. We don't learn now. Saya rasa suberin kita akan belajar semasa chapter 4. Lignin untuk xylem dengan sclerenchyma, bukan collenchyma. Alright. Raja 13 menunjukkan keratan rentas batang sejenis tumbuhan yang menjalani pertumbuhan sekunder. Diagram 13 show a cross section of a plant stem that undergoes secondary growth. Okay. Apakah kepentingan pertumbuhan sekunder berdasarkan raja ini? What is the necessity of secondary growth? Okay, let's see. Growth occur on stem in younger region. Betul ke ni? Pertumbuhan berlaku pada batang di bahagian tumbuhan yang lebih muda. Salah. Because secondary growth berlaku di bahagian tumbuhan yang sudah matang. Bukannya muda. So, satu salah. Memberikan kestabilan kepada tumbuhan dengan menambah diameter batang. Yes, provide stability to plant by increasing the stem diameter. Correct. Menghasilkan kulit kayu yang kuat dan tebal yang memberikan perlindungan kepada pokok. Produce stronger and thicker bark to provide protection to the plant. Yes. Membenarkan pemanjangan pokok agar dapat menyerap cahaya matahari untuk menjalankan fotosintesis. Allow elongation of plant to absorb sunlight for photosynthesis. Kalau pemanjangan, we are talking about primary growth. Tapi soalan kata secondary growth. So, 4 salah. 2 dan 3. Jawapannya adalah B. Okay. Graf di bawah menunjukkan lengkung pertumbuhan sejenis tumbuhan yang hidup di kawasan iklim sederhana. Graph below show a growth curve of a plant which lives in a temperate climate. Okay. Antara berikut yang manakah adalah contoh tumbuhan yang mempunyai lengkung pertumbuhan seperti graf ditunjukkan? Which of the following is an example of a plant that has a growth curve as shown in the graph show? Pokok mangga out lah because pokok mangga adalah perennial plant. Ini bukan graph perennial. Ini graph annual, isn't it? So, kobis dengan tembikai. You have to remember the name of watermelon annual, cabbage biennial. Cabbage biennial, manakala watermelon adalah annual. So, hold on for a while. Yeah, alright. Jawapannya ialah pokok tembikai. Because graf ini ialah annual plant punya graf. Tumbuhan semusim. Kalau biennial, dia mesti ada 2 kan? Ini 1 saja, so annual. Okay. Raja 6.1 menunjukkan keratan memanjang akar. Oh, ini soalan apa? Oh, let's see. Oh, soalan apa ini? Subjektif. Alright, structure. Raja 6.1 menunjukkan keratan memanjang akar yang mempunyai 3 zon. Diagram 6.1 show the longitudinal section of a root which has 3 zones. Okay. Namakan zone M. Zone M, this one. I think you know. Zone M, just after the root cap, jidat akar. Zone of cell division. Zone pembahagian sel. Zone of cell division. Zone pembahagian sel. Yes or no? So, you get 1 mark. Terangkan kepentingan sifat sel-sel dalam zone M. Explain the importance of the characteristic of the cells in zone M.
3 markah, 3 marks. So, okay, sel-sel dalam zone M. What is zone M tadi? Zone M ialah a zone of cell division, zone pembahagian sel. Okay, right. Jadi, soalan minta kita terangkan kepentingan sifat-sifat sel dalam zone M. Explain the importance of the characteristic of the cells in zone M. So, kepentingan sifat, importance of characteristic. So, jadi, first what we need to write, apa yang kita perlu tulis ialah, apa importance of characteristic? What is the kepentingan sifat tersebut? So, we answer the important first. Lepas kita jawab importance, then we explain what we wrote, apa yang kita tulis. So, yang pertama kita nak tulis apakah kepentingan sifat sel-sel yang berada di zone M. Importance of the characteristic of the cells in zone M. Okay? But cuba kita lihat nota kita. Okay. Okay, this is zone M, right? Zone of cell division ataupun zone pembahagian sel. Ini ialah zone M. Okay, first we are going to write the importance. Apakah kepentingan sel-sel yang ada di zone M? Okay, apa kepentingan sel-sel yang ada di zone M? So as you can see here, takes place at the apical meristems, which consists of actively dividing meristem cells through mitosis. This is the apa kita panggil importance of the characteristic of cells in M. Apa yang berlaku di M? Apa yang berlaku di M? Actively dividing meristem cell through mitosis. So di sini berlakunya pembahagian sel secara aktif. So this is the importance of zone M. So this is what we need to write first. So what we do, kita tulis begini. Okay, jawapan dia ialah, so we write first importance of the cells in zone M. What the cells in zone M do. So jawapan pertama ialah consists of actively dividing meristem cells through mitosis. Terdiri daripada sel-sel meristem yang giat membahagi secara mitosis. Markah yang pertama, because sel-sel yang ada di zone M, apa nama sel-sel itu? Meristem cells, sel-sel meristem. So this is the name of the cell yang ada di zone M. So we write this first. Consists of actively dividing meristem cells through mitosis. Terdiri daripada sel-sel meristem yang giat membahagi secara mitosis. Now, that is the importance. Dalam tu, di zone itu ada meristem cell yang buat mitosis, actively buat mitosis. Okay, now explain. Apa kepentingan sel-sel itu melakukan mitosis secara aktif? What is the importance? So now we explain. So markah kedua ialah, this increases the number of cells. Ini menyebabkan pertambahan bilangan sel. That causes the elongation of the plant cell, markah ketiga. Yang menyebabkan peningkatan kepanjangan batang tumbuhan ialah markah ketiga. Saya ulang balik markah kedua dan markah ketiga. Markah kedua, this causes an increase in the number of cells, which causes the elongation of the plant stem. Ini menyebabkan pertambahan bilangan sel yang menyebabkan peningkatan kepanjangan batang tumbuhan. So markah kedua dan markah ketiga dalam ayat nombor 2 ini. Okay, this is the answer. Tulis jawapannya.
Okay. Dah habis tulis belum? Already written? Okay, done. So you get 3 marks, dapat 3 markah. Okay, let's go to the next question. Kita bergerak ke soalan yang seterusnya. Kalau ada siapa yang belum sempat tak tulis jawapan lagi, please let me know. Baik. Soalan B, soalan yang seterusnya. Raja 6.2 menunjukkan lengkung pertumbuhan sejenis tumbuhan yang hidup di kawasan iklim sederhana. Figure 6.2 show the growth curve of a kind of plant that lives in temperate climate. Okay. Jadi saya rasa you know this graph very well. Graph ini ialah graph untuk perennial plant, tumbuhan saka. Yes or no? Kalau kita lihat nota kita, this is the one. Itu ialah lengkung pertumbuhan untuk tumbuhan saka. Growth curve for perennial plant. Alright, yes, okay. So, what is the question? Kenal pasti jenis tumbuhan yang menunjukkan gelung pertumbuhan seperti dalam Raja 6.2. Identify the type of plant that show the growth curve as shown in figure 6.2. 1 markah sahaja. So, kenal pasti jenis tumbuhan. Maka jawapan kita ialah perennial plants. Tumbuhan saka. Tumbuhan saka. Itu jawapan dia. Very simple. Soalan C. Raja 6.3 menunjukkan ke atas rentang sebatang pokok yang diambil dari kawasan beriklim sederhana. Diagram 6.3 show a cross section of a tree taken from the temperate area. Okay, so based on diagram 6.3, estimate the age of the tree. Anggarkan usia pokok tersebut. 1 markah sahaja. So, bagaimana untuk kita anggarkan usia pokok tersebut? How to estimate the age of the tree? Very simple. You just count the ring. Just count the ring. That's all, the dark ring. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan jangan lupa di bawah bark. Di bawah kulit kera pun kena kera. Di bawah kulit kayu pun kena kera juga. 8. So, jawapan di sini ialah 8 years old. 8 tahun. Itu jawapannya. 8 years. Ya, umur. Jadi just count the ring, that's all. So di sini ada 8 ring. Itu umur dia. Okay. Next. Jelaskan secara ringkas pembentukan gelang tahunannya. Briefly describe the formation of its annual rings. 2 markah. Jelaskan secara ringkas bagaimana gelang tahunan itu terbentuk, di mana kita tahu bahawa ada 2 jenis gelang. Satu gelang yang berwarna gelap, darker ring, and the other gelang yang berwarna cerah, lighter ring. So we need to write lah how the dark ring is formed and how the lighter ring is formed. Itu je, 2 markah. Okay, so kalau kita lihat daripada nota kita, di sini. Alright, so we can write this. In spring, when there is enough water supply and sunlight, the secondary xylem form is bigger and the wall is thinner and are brighter in color. Dapat 1 markah. You get 1 mark. Okay, pada bahasa Melayu, pada musim bunga apabila bekalan air dan cahaya matahari mencukupi, xylem sekunder yang dihasilkan adalah besar dan berdinding nipis dan berwarna cerah. Dan berwarna cerah. So you get 1 mark. Dapat 1 markah. Dapat 1 markah. Markah kedua, growth is
unsuitable in summer, causing the formation of secondary xylem to be smaller with thicker walls, which are darker in color. Pertumbuhan kurang sesuai pada musim panas dan kering menyebabkan xylem sekunder dihasilkan adalah kecil dan berdinding tebal yang di mana ianya berwarna gelap. Di mana ianya berwarna gelap. Ini jawapan dia. You get 2 marks. Dapat 2 markah. Okay, dah tulis belum? Kalau dah tulis, tolong bagi tahu dekat saya. Punithan dan boleh kita bergerak ke soalan seterusnya. Okay, baik. Let's move on to the next question. Okay, habis soalan tu. Soalan 23. Antara berikut tisu yang manakah terlibat dalam fotosintesis? Tisu manakah yang terlibat dalam fotosintesis? Which of the following tissue involved in photosynthesis? Maka jawapan kita ialah tisu parenchyma. Parenchyma tissue. Di mana, okay, let me show to you. I'm not very sure whether you still remember or not. Tapi saya ada bagi tahu. I have mentioned this during our when we are going through our notes. Saya ada bagi tahu. Okay, nampak di sini mana dia? Involved in photosynthesis, terlibat dalam fotosintesis. Itu jawapan dia. Parenchyma. Di mana seperti mana yang saya bagi tahu hari itu semasa kelas kita, we are discussing the note. Palisade mesophyll cell and spongy mesophyll cell. Sel palisade mesophyll, sel mesophyll palisade dan sel sel mesophyll berspat adalah dua contoh parenchyma, sel parenchyma yang telah mengalami apa kita panggil modification. Kita akan belajar di chapter 2 nanti. So parenchyma is the answer. 24. Raja 2.1 menunjukkan lengkung pertumbuhan sejenis tumbuhan yang hidup di kawasan beriklim sederhana. Diagram 2.1 show the growth curve of a plant that lives in temperate climate. Jadi kalau kita lihat di sini, saya rasa you all kenal. This is lengkung pertumbuhan untuk tumbuhan saka, perennial plant. Ya, alright. So di sini dia kata apa? Bila musim panas, graf tu dia turun sedikit. Bila musim panas, graf dia it shows rate of growth is very high. Bila musim sejuk, graf dia agak constant ataupun menurun because growth rate becomes lower. Kadar pertumbuhan jadi rendah pada musim sejuk. Ya. So soalan pertama. Kenal pasti jenis tumbuhan yang menunjukkan lengkung pertumbuhan seperti dalam Raja 2.1. Identify the type of plant that show the growth curve as shown in diagram 2.1. Jawapan kita ialah perennial plant, tumbuhan saka.
tumbuhan saka, perennial plant. Very easy. Soalan kedua. Berikan dua contoh tumbuhan yang mempunyai lengkung pertumbuhan seperti dalam Raja 2.1. Give two examples of plant that have the growth curve as shown in diagram 2.1. Very simple. Pilih contoh yang ada woody plant. Contoh woody plant, woody perennial plant. For example, apa dia? You can go for mango, you can go for durian tree, mango tree, mangosteen tree, pokok manggis. Ya, kan? Tak jadi masalah, boleh. Ataupun kalau you nak ambil contoh yang lain, kalau kita lihat di bawah tumbuhan saka, perennial plant. Okay. You can go for grass, rumput, hibiscus plant, pokok bunga raya, and mango plant, pokok mangga. Remember, rumput ialah jenis herbaceous perennial plant, tumbuhan herba saka. Yang lain tu ialah woody perennial plant, tumbuhan berkayu saka. So kita ada dua jenis. Yeah? So these are examples that you can write. Okay, B. Raja 2.2 menunjukkan kereta rentah sebatang pokok yang diambil dari kawasan beriklim sederhana tersebut. Diagram 2.2 shows a cross-section of a tree taken from the temperate area. So, soalan pertama. This looks something like taken from the textbook if I'm not wrong. Nampak macam itu. Ya? Berdasarkan Raja 2.2, anggarkan usia pokok tersebut. Estimate the age of the tree. Satu markah sahaja. So let's count the ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan lupa kira di bawah bak also kena kira. So 10. Maka jawapannya ialah 10 years. 10 tahun. 10 years. Okey, soalan yang kedua. Jelaskan pembentukan gelang tahunannya. Describe the formation of its annual ring. Dua markah. I think we already wrote this just now. Do you still remember? We wrote this just now. Let me show you the answer again. This is the one yang kita tulis tadi itu. Remember? Okay, you write first. You write first. You tulis jawapan dia. In spring, when there is enough water supply and sunlight, the secondary xylem form is bigger and the wall is thinner and are brighter in color. Pada musim bunga, apabila bekalan air dan cahaya matahari mencukupi, xylem sekunder yang dihasilkan adalah besar dan berdinding nipis dan berwarna cerah. Growth is unsuitable in summer, causing the formation of secondary xylem to be smaller with thicker walls and are darker in color. Pertumbuhan kurang sesuai pada musim panas dan kering menyebabkan xylem sekunder yang dihasilkan adalah kecil dan berdinding tebal serta berwarna gelap. You get 2 marks. Okey, baik, kita bergerak ke soalan seterusnya. Alright.
25. Diagram show the type of tissue in a plant stem. Raja menunjukkan sejenis tisu dalam batang sejenis tumbuhan. Okay. What is the type of the tissue? Apakah jenis tisu itu? Jadi kalau kita lihat gambar ini, satu ciri yang nampak dengan jelas ialah sel wall dia sangat nipis. Sel wall dia sangat nipis. Jadi apakah tisu yang mempunyai sel wall yang sangat nipis? Jawapan kita ialah parenchyma. Kalau kita lihat nota kita bawah parenchyma. Alright. Okay, di sini. You see here, thinnest cell wall. Cell wall dia yang paling nipis. So we can see that very clearly here. So jawapan kita adalah parenchyma. 26. Raja 2 shows the stages of growth in dicot, bukan dicot. We don't use dicot now. Kita guna eudicotyledonous stem. Okay. Raja 2 menunjukkan peringkat-peringkat pertumbuhan dalam batang pokok eudicotyledon. We don't use dicotyledon anymore. Bila kita lihat gambar ini jelas menunjukkan bahawa secondary growth yang berlaku di bahagian stem batang tumbuhan tersebut. Pertumbuhan sekunder di bahagian stem batang eudicot tersebut. This is what this picture show. Secondary growth, pertumbuhan sekunder. Okay, soalan dia. Name tissue X and Y. Namakan tissue X dan Y. So kita lihat tissue X. Tissue X ialah, I think you know this very clearly if I'm not wrong. I think you know this. Primary phloem. Phloem primer. Jangan tulis phloem sahaja. Better you write primary phloem. Primary phloem tissue. Tissue phloem primer. Better for you to put the word tissue. Tissue phloem primer. Primary phloem tissue. Better you write the word tissue and primary. Okay. Why? Y ialah yang tengah-tengah ni. So Y ialah, okay, kalau kita lihat di sini vascular cambium. Kalau di Y apa dia? Cambium ring, right? So actually we can write either one, doesn't matter. So katakan saya pilih vascular cambium. Cambium vascular. Ataupun you just write cambium pun boleh. Tulis cambium saja pun boleh. Yeah, no problem. Okay. Ataupun kamu nak tulis lateral meristem. Meristem lateral pun boleh. No problem. Tapi to be more specific, vascular cambium. Cambium vascular. Yeah. Okay. Soalan yang pertama. Soalan kedua. Explain the role of tissue Y in the growth in diagram 2 above. Jelaskan peranan tisu Y dalam pertumbuhan dalam raja 2 di atas. 2 markah. So what we do first, apa yang kita buat dulu ialah kita tuliskan peranan tisu Y dulu. Peranan tisu Y dulu, role of tissue Y. Lepas tu baru kita explain. Lepas tu baru kita jelaskan. So apakah fungsi cambium vascular cambium ini? Apa fungsi dia? Okay, let's see the note. We need to go under secondary growth. Now over here. Okay, right. Vascular cambium divides actively through mitosis. Cambium vascular membahagi secara mitosis dengan aktif. Itu peranan tisu Y. Role of tissue Y, dia buat mitosis.
So vascular cambium divides actively through mitosis. Cambium vascular membahagi secara mitosis dengan aktif. You dapat markah yang pertama. You get the first mark. Markah kedua, forming secondary xylem and secondary phloem. Membentuk xylem sekunder dan phloem sekunder. Dapat markah kedua. Vascular cambium divides actively through mitosis, producing secondary xylem and secondary phloem. Dapat markah kedua. So dapat dua markah. Cambium vascular membahagi secara mitosis dengan aktif, membentuk xylem sekunder dan phloem sekunder. You get 2 marks. Dapat dua markah. Okey, baik. Okey, clear. Cuba kita lihat. Balik kepada soalan. Alright. Next question. Name the type of growth in diagram 2 above. Namakan jenis pertumbuhan raja 2 di atas. Name the type of growth in diagram 2. Namakan jenis pertumbuhan raja 2. So raja 2 ni menunjukkan pertumbuhan apa? Tadi saya dah bagi tahu. So jawapan kita ialah secondary growth. Pertumbuhan sekunder. Secondary growth, pertumbuhan sekunder. Alright. Next question. State one importance. State saja, tak payah nak jelaskan. No need to explain. State one importance of growth in B1 to human. Nyatakan satu kepentingan pertumbuhan DB kepada manusia. Satu markah. Apa kepentingan secondary growth kepada manusia? So, we can go here. Kita boleh ambil jawapan kita di sini. Yang ni kalau kita lihat di muka surat 29, kita ada necessity of secondary growth. Tapi yang ni untuk tumbuhan. Yang ni untuk tumbuhan, bukan manusia. Don't go and take from here. Tak boleh. Ini kepentingan untuk tumbuhan tersebut. Kepentingan untuk manusia, muka surat 32. So, for example, contohnya apa dia? Produce timber. Boleh. Menghasilkan kayu balap. Dapat satu markah. Menghasilkan kayu balap. Ataupun jawapan-jawapan lain yang kamu nak tulis. Boleh pilih daripada sini. Boleh pilih. Ya? No problem. So only one mark. I go for that one. Very simple one. Next question. 27. Which structure is incorrectly paired with its tissue system? Incorrectly paired. Struktur manakah tidak betul dipadankan dengan sistem tisu? Gut cell, epidermal tissue. Betul. Yes. Sel bawah ialah tisu epidermis yang telah dimodify, yang telah mengalami differentiation. Root hair cell, epidermal tissue, correct. Sel rambut akar, tisu epidermis, betul. Epidermis yang telah dimodify, telah diubah suai, terubah suai. Trachate vascular tissue, trachate tissue vascular, betul. Betul, yes, dia mengangkut air. Companion cell ground tissue, salah. Jawapannya ialah D, sebab soalan nak incorrectly paired, tidak betul padanan dia. So companion cell, ground tissue, no, bukan. Sel rakan tissue asas, bukan.
Kalau ground tissue kita ada parenchyma, collenchyma and sclerenchyma sahaja. So companion cell bukan. Okay, 28. Which of the following are plant organs? Which of the following are plant organs? Antara berikut yang manakah merupakan organ tumbuhan? Leaf and root. 2 dan 4. 1 dan 3 ialah tissue, bukan organ. So root and leaf. Akar dan daun 2 dan 4. D jawapannya. Soalan 29. I can see to check. Hold on for a while. Oh, okay. Punirdan. So I have question. What type of tissue is companion tissue? What type of tissue is companion tissue? Okay. Hold on. Parenchyma. Punirdan jawapannya ialah parenchyma. Companion cell adalah parenchyma cell. Okay. So answer your question, Punirdan. Dia ialah parenchyma cell. For all everybody. Untuk semua orang ingat companion cell ialah parenchyma tissue. Parenchyma cell or parenchyma tissue. Okay, alright. Okay, clear with that. Soalan 29. Rajam 14 shows a process that occur at the shoot tip. Rajam 14 menunjukkan satu proses yang berlaku di hujung pucuk. Dia kata shoot tip, hujung pucuk. Kalau shoot tip, hujung pucuk, kita bercakap pasal primary growth, pertumbuhan prima. Sebab dia kata shoot tip, hujung pucuk. So we are dealing with primary growth, pertumbuhan prima. Okay. So small vacuole, vacuole kecil, and large vacuole, vacuole yang membesar. A small vacuole combine to form a large vacuole. Vacuole kecil bergabung membentuk vacuole yang besar. Jadi ini ialah bahagian apa? This one memang ada lah nota kita. This one pemanjangan, this is the one, elongation. Elongation, pemanjangan sel. So what is the question? In which zone A, B, C this process takes place? Antara zone A, B dan C, di manakah proses tersebut berlaku? Okey, diagram 14 menunjukkan pemanjangan sel. Sel itu sedang memanjang. So berlaku di zon pemanjangan sel. Zone of cell elongation. Maka jawapan kita adalah B. Soalan jawapan kita ialah B. A ialah zone of cell division, zone pembahagian sel, dan C ialah zone of cell differentiation, zone pembahagian sel. So B jawapan dia. 30. Diagram 50 show the growth curve of cabbage. Raja 15 menunjukkan gelang pertumbuhan bagi kubis. Jadi saya rasa kamu kenal 1, 2. So what is this? Tumbuhan dwi musim. Biennial plant. Let me show to you. This is the one. Biennial plant. Tumbuhan dwi musim. Dan kalau kita lihat nota di sini, ada carrot, right? Carrot. Cabbage. You can see cabbage here. So kubis cabbage datang di bawah biennial plant, tumbuhan dwi musim. Okay, so soalan minta apa? Which of the following plant has the same growth curve as the cabbage? Antara berikut tumbuhan yang manakah mempunyai lengkung pertumbuhan yang sama seperti kubis? Jadi kita kena ambil contoh pokok yang mengalami pokok jenis biennial plant, tumbuhan dwi musim. Contoh lain yang diberi di sini ialah carrot, silver cockscomb.
Lobak merah, pokok bunga balung ayam. So let's see. Silver coxcomb, pokok bunga balung ayam. Sama dengan cabbage, dwi musim. Soalan 31. Raja 17 menunjukkan gelung pertumbuhan bagi satu jenis tumbuhan. Diagram 17 show the growth curve of one type of plant, iaitu tumbuhan saka. Yes or no? Namakan jenis tumbuhan yang diwakili oleh lengkung pertumbuhan tersebut. Name the type of plant that represent the growth curve. Tumbuhan saka, perennial plant. Yeah. Soalan apa? Soalan essay. Alright. Okay, nombor 32. Raja 9.1 menunjukkan tumbuhan W dan Y. X dan Y. Diagram 6.2 show plant X and plant Y. Okay. So this is carrot. Dan kamu tahu bahawa carrot adalah tumbuhan dwi musim, biennial plant. Dan ini ialah tumbuhan Y. Tumbuhan Y, this is mango tree. So mango tree kamu tahu, perennial plant, tumbuhan saka. Yeah. So, what is the question? Nyatakan jenis tumbuhan X dan tumbuhan Y berdasarkan kitar hidupnya. State the type of plant X and Y based on their life cycle. Based on life cycle berdasarkan kitar hidup. Jadi jawapan kita ialah, so kamu tulis tumbuhan X, biennial plant. Tumbuhan Y, perennial plant, tumbuhan saka. Tumbuhan X, tumbuhan dwi musim. Tumbuhan Y, tumbuhan saka. Plant X, biennial plant. Plant Y, perennial plant. Very simple. Dapat 2 markah. Terangkan ciri-ciri tumbuhan X. Explain the characteristics of plant X. 2 markah sahaja. Ciri-ciri tumbuhan X. Apa ciri-ciri tumbuhan X? So, kita ambil daripada nota kita. Biennial plant. Okay, tumbuhan dwi musim. Okay, wait now. Refer to plants which take 2 years with 2 seasons of growth to complete their life cycle. Merujuk kepada tumbuhan yang mengambil masa 2 tahun, iaitu dengan 2 musim pertumbuhan untuk melengkapkan kitar hidupnya. You get 1 mark. Markah yang pertama. Markah yang kedua, 2 markah saja kan? Okey. Markah yang kedua. The first growth season is the vegetative growth, which is the growth of roots, leaves and stem structure, whereas the second growth season is reproduction. Musim pertumbuhan pertama ialah pertumbuhan tampang, iaitu pertumbuhan struktur akar, daun dan batang. Manakala musim pertumbuhan kedua ialah pembiakan. Dapat markah yang kedua. Copy. Kalau perlu, saya akan tunjukkan skema jawapan. Kalau perlu, baru saya akan tunjukkan skema jawapan dia.
Okay, next. Alright, let's move on. Soalan seterusnya. Raja 9.2 menunjukkan kereta rentas batang pokok di kawasan beriklim sederhana. Diagram 9.2 show cross-section of tree trunk in a temperate climate region. Berapa umur pokok ni ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 years old. Okay. Terangkan bagaimana corak ini terbentuk. Explain. Explain how the pattern is formed. 6 markah. Bagaimana ring tu terbentuk? Itu soalan dia. How the pattern is formed. Bagaimana corak ini terbentuk merujuk kepada dia minta kita tulis bagaimana ring tu terbentuk. How the ring is formed. Itu dia punya soalan dia. Itu soalan dia. So now for this, I'm going to show you the answer scheme, guys. Let's see from the answer scheme bagaimana dia jawab. 32B. Okay. Let's see the answer. Mana 32. This is the one. Okay. Soalan B. Alright. Sampel jawapan. Let's see the answer. Keratan rentas batang pokok menunjukkan corak berselang-seli. Ataupun keratan rentas batang pokok menunjukkan corak, kawasan bergelang cerah dan kawasan bergelang gelap. Ataupun kawasan cerah dan kawasan gelap pun boleh. Ataupun keratan rentas batang pokok menunjukkan corak berselang-seli. Ataupun menunjukkan kawasan cerah dan kawasan gelap. Ataupun menunjukkan gelang cerah dan gelang gelap. Macam tu. Ya. Cross section of tree trunk shows alternating pattern ataupun shows light and dark regions ataupun shows light and dark rings pun boleh. Your choice. You choose what you want to write. Okay. Semasa musim panas, bunga atau panas, saya pilih bunga saja. Semasa musim bunga, suhu adalah optimum. Ataupun keamatan cahaya mencukupi. Ataupun banyak bekalan air. Okay. Meningkatkan kadar pertumbuhan. Semasa musim bunga di mana suhunya adalah optimum, meningkatkan kadar pertumbuhan. Ataupun semasa musim panas di mana keamatan cahaya mencukupi, ini meningkatkan kadar pertumbuhan ataupun kadar pertumbuhan menjadi lebih tinggi. During spring or summer, I go for spring. During spring, the temperature is optimum. The temperature is optimum and therefore promotes growth rate. Promotes high growth rate. Lebih sesuai. During spring, where the temperature is optimum, this promotes high growth rate. You can go for optimum temperature. You can go for enough light intensity. You can go for sufficient water supply. Up to you, yang mana yang kamu nak pilih. Up to you, yeah. So you already get 2 marks right now. Dah dapat 2 markah setakat ini. Markahnya penuh ialah 6. Cambium vascular membahagi secara aktif secara mitosis. Vascular cambium actively divide by mitosis. Menghasilkan tisu xylem yang besar dan mempunyai dinding yang nipis dan berwarna cerah. Form larger
and thinner wall of xylem tissue, which is light in color. Saya gabung dua-dua jawapan itu. Forms larger or thinner wall of xylem tissue, which is lighter in color. So 1, 2, 3, 4 marks already. Copy first. Can see a chat. Okay, done already. Okay, marker kelima dan marker keenam. Semasa musim luruh atau sejuk, saya lebih suka sejuk. Semasa musim sejuk, di mana suhu rendah mengurangkan kadar pertumbuhan. During winter, due to low temperature, this decreases the growth rate. Markah kelima. Cambium vascular kurang membahagi secara aktif. Vascular cambium less actively dividing. Boleh tulis. Menghasilkan tisu xylem yang kecil dan berwarna gelap. Form small xylem tissue and dark in color. Dipanggil sebagai gegelang pertumbuhan tahunan. Known as annual growth ring. Also you can write. Okay. Okay, baik. Let's move on to the next question. Raja 9.3 menunjukkan satu graf lengkung pertumbuhan bagi tumbuhan semusim. Okay. Diagram 9.3 shows a growth curve graph of annual plant. Alright.
Terangkan peringkat P, Q, R dan S. Explain stage P, Q, R and S. 10 markah. Terangkan peringkat P, Q, R dan S. Explain stage P, Q, R and S. So what we do, kita ambil daripada nota kita terus. This is the one. Okay, markah pertama, you write this. Graf lengkung pertumbuhan bagi tumbuhan semusim tersebut menunjukkan ataupun berbentuk sigmoid. Saya ulang balik. Saya ambil daripada soalan. Let me ulang balik. Graf lengkung pertumbuhan bagi tumbuhan semusim ini berbentuk sigmoid. 1 mark. You get 1 mark already. The growth curve graph of annual plant is a sigmoid curve. You get 1 mark. You dapat 1 markah. You name the curve. So, you get 1 mark already. Baki lagi 9 markah. Now what you do? Kamu tulis. You write down. Peringkat P. Stage P. Lepas tu gariskan. Stage P ataupun peringkat P, gariskan. And for that, you write this. Kita tulis yang ini. Jawapan pertama, decreasing, okay, dia tunjuk dry mass. Okay, dry mass. Okay. Decreasing dry mass. Penurunan jisim kering. Decreasing dry mass. Penurunan jisim kering. Saya pernah bagi tahu semasa kita bincang nota ini bahawa jawapan ini mesti kamu tulis. You need to write this. Don't forget. So decreasing dry mass, penurunan jisim kering, markah yang kedua. Food stored in cotyledon, markah ketiga, is used for germination before the leaf emerge to carry out photosynthesis. You already get 1, 2, 3, 4 markah. You already get 4 marks. Jawapan B ini 2 markah. 2 marks. Okay. Makanan yang disimpan di dalam cotyledon digunakan untuk percambahan sebelum tumbuhnya daun untuk menjalankan fotosintesis. So untuk stage P, you already get 1, 2, 3 marks already for stage P. Okay. Kemudian kamu tulis peringkat Q, stage Q, underline. Then you write this. Increasing dry mass, peningkatan jisim kering. 1 mark already. The growth rate increases rapidly, kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat, markah yang kedua. This is because the plant has carried out photosynthesis. Hal ini berlaku disebabkan tumbuhan telah menjalankan fotosintesis, dapat markah yang ketiga. Okay. Are you done with these two?
Now we go for, kita bergerak ke peringkat R, stage R, underline, you write this. Constant dry mass, jisim kering malar, the rate of growth is 0, kadar pertumbuhan sifar, plant is matured at this stage, tumbuhan matang pada peringkat ini. Kemudian, kamu tulis peringkat S, stage S, underline, decreasing dry mass, penurunan jisim kering, happens slowly because of aging, lower rate of photosynthesis, shedding of leaf and flowers, and seed dispersal. Seed dispersal. Sebenarnya tak payah tulis semua, kita boleh tulis yang ini saja. For example, happens slowly because of aging. Sudah. Finish. Sudah, boleh. Ataupun lower rate of photosynthesis, boleh. Berlaku secara perlahan disebabkan oleh penuaan. Finish, cukup. So, you get 10 marks full. Alright. Clear? Right. Dah tulis saya rasa. Kalau dah tulis, kita bergerak ke soalan yang seterusnya. Alright, kita bergerak ke next question. Alright. Okay. 10 markah. Clear. Next. Raja 12 menunjukkan lengkung pertumbuhan bagi tumbuhan semusim. Diagram 12 show growth curve of an annual plant. Okay. Apakah yang berlaku semasa peringkat A? Stage A. This is stage A. Kita tahu apa yang berlaku di situ, percambahan. So, B. Makanan yang disimpan dalam cotyledon digunakan untuk percambahan. Stored food in the cotyledon is used for germination. Itu jawapannya. Tisu kekal ialah tisu tumbuhan yang sudah matang yang telah mengalami pembezaan. Antara yang berikut yang manakah merupakan tisu kekal matang yang terdiri daripada sel mati? Permanent tissue is a matured plant tissue that undergoes differentiation. Which of the following is a matured permanent tissue that consists of dead cells? Sel-sel mati punya permanent tissue. Jawapan kita ialah sclerenchyma. Kalau kita buka nota sclerenchyma, you see, consists of dead cell. Terdiri daripada sel-sel yang mati. Okay? Right. So jawapannya ialah D. 35
Antara yang berikut yang manakah membantu dalam penentuan jenis pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Unicode? Ulang balik. Antara yang berikut yang mana membantu dalam penentuan jenis pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Unicode? Which of the following helps in determining the type of secondary growth in Unicode plant? Okay, let's see. Determining the type of secondary growth in Unicode plant. Penentuan jenis pertumbuhan sekunder. Pengukuran ukur lilit batang dan akar tumbuhan, measurement of circumference of stems and roots of plant. Betul. Jawapan A ni betul. Dia boleh menentukan jenis pertumbuhan sekunder. Panjang batang dan akar tumbuhan ini merujuk kepada primary growth, pertumbuhan primer, bukannya secondary growth. Kehadiran tisu tidak berkayu, non-woody tissue merujuk kepada primary growth, pertumbuhan primer. Alright. Ketiadaan gelam pertumbuhan tahunan, absence of annual growth, lagi sekali merujuk kepada primary growth, pertumbuhan primer. So jawapannya ialah A, yang berkaitan dengan secondary growth. 36. Antara yang berikut yang manakah merupakan tumbuhan dui musim? Pokok bunga balung ayam, dui musim. Okay. 37. Raja 12 menunjukkan pokok yang tumbuh di hutan yang mengalami pertumbuhan primer dan sekunder. Antara yang berikut yang manakah merupakan kepentingan pertumbuhan sekunder? Kepentingan pertumbuhan sekunder. Okey. Untuk pemanjangan pokok, bukan kepentingan sekunder. Itu ialah kepentingan apa kita panggil primary growth, pertumbuhan primer. Untuk pemanjangan akar, so dua ini berkaitan dengan pertumbuhan primer, primary growth, bukannya secondary growth. Memberikan lebih sokongan mechanical, yes. Menghasilkan kulit kayu yang kuat, betul. 3 and 4. Jawapannya ialah D. Raja 3 menunjukkan jenis tumbuhan yang berdasarkan jangka hayatnya, iaitu tumbuhan semusim, tumbuhan dui musim dan tumbuhan saka. Diagram 3 show the type of plant based on their lifespan, namely seasonal plants, biennial plants and perennial plants. Okay. So pokok P, pokok Q, pokok R. Okay. Berdasarkan Raja 3, padankan jenis pokok berdasarkan jangka hayat tumbuhan tersebut. Based on diagram T, match the type of plant based on the lifespan of the plant. Okay, now first, saya nak ambil bunga raya dulu. Bunga raya ialah perennial plant. Kita pernah belajar apa perennial plant. This one. Okay. Iaitu it comes under mana dia? This one. It comes under woody perennial plant, tumbuhan berkayu saka. So perennial plant lah. So pokok R perennial plant. To be more specific, woody perennial plant, tumbuhan berkayu saka. Okey, sekarang pokok P. Okey, tengok pokok Q dulu lah. Tengok pokok Q dulu. Okey, I can see carrot here. I think you know, carrot ialah biennial. Carrot is biennial. Alright, tumbuhan dui musim. Dan ini nampak macam labu air kalau tak silap saya. So, yang ni merujuk kepada tumbuhan semusim. Seasonal plant. Wait. Pokok B. Labu. Oh, wait. Let's check and see. Contoh labu air. Mana dia? Padi, pumpkin. Lobak merah, pokok bunga balung ayam. This one woody. Padi, this is pokok labu. You see here, pokok labu. Pokok labu air. Tapi gambar ni nampak macam labu air tu mi lah.
Dan kalau labu air, okay, hold on for a while. Wait, let me check first. Bottle goat. Wait, Nama dalam English, bottle goat. Bottle goat. Wait, Sometimes dia tak bagi jawapan yang ada dalam buku teks, so we have to find it out. Okay. Let me share this with you. Let me share my Google with you. Okay. Wait, Okay, this one. Bottle goat wines are quick growing annuals. Dia kata annual plant. Annual crops. So maknanya annual plant. Annual plant. So confirm annual plant. So kita balik ke soalan kita. Okay, so annual plant. Alright. So pokok P, tumbuhan semusim, seasonal plant. Tumbuhan semusim, seasonal plant. Bottle goat dalam bahasa Inggeris, nama bagi pokok B, bottle goat. Alright, tumbuhan semusim. Bukannya dwi musim, bukannya biennial plant. Okay, dapat 2 markah. Soalan B. Terangkan maksud tumbuhan saka. Explain the meaning of perennial plant. 2 markah. Biar kita ambil daripada nota kita. Refers to the plant which live more than 2 years. Merujuk kepada tumbuhan yang hidup lebih daripada 2 tahun. 1 markah. 1 markah. 1 mark. Okay, markah kedua. Okay, you write this first. Then we go for this. Can be classified into 2 categories, which are woody perennial plants, tumbuhan and herbaceous perennial plants. Dapat dikelaskan kepada 2 kategori, iaitu tumbuhan berkayu saka dan tumbuhan herba saka. Dapat markah kedua. Kalau siapa nak tulis D pun boleh. Nak tulis D pun boleh, tak jadi masalah, no problem. I go for C. Agak mudah sedikit. Okay, let's go to the question. Kita bergerak ke soalan. Justifikasikan jenis tumbuhan yang manakah? Jenis tumbuhan yang manakah dapat mengekalkan spesiesnya hidup dalam persekitaran yang sukar? Justify the type of plant that can sustain its species living in difficult environments. 3 markah. Dapat hidup di kawasan yang persekitaran yang sukar, difficult environment. Kalau kamu tengok nota tadi, kalau kamu tengok have a perennial plant, you look at this. Wait, let me padam ini dulu. No, not here. This one. These plants have structures that are adaptable to the surroundings and temperature change. You see,
So apa dia? Tumbuhan ini mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Jadi kalau persekitaran berubah, suhu berubah, pokok ni dapat masih boleh hidup. Pokok ni masih boleh hidup. Dia boleh beradaptasi, menyesuaikan dirinya dengan persekitaran dan suhu yang berubah-ubah. Jadi, justify the type of plant that can sustain its species living in difficult environment. Justifikasikan jenis tumbuhan yang manakah yang dapat mengekalkan spesies dalam persekitaran yang sukar. Maka jawapan kita ialah tumbuhan plant R, pokok R, first mark. Pokok R, plant R, first mark. Dapat markah yang pertama. Wajib kena tulis. So, untuk markah kedua dan markah ketiga, kita tulis yang tadi. These plants have structure that are adaptable to the surroundings and temperature change. Tumbuhan ini mempunyai struktur yang dapat beradaptasi dengan persekitaran dan perubahan suhu. Dapat markah yang kedua. Harisha, yes, you can write. Kalau tak mau tulis plant R, kalau kamu nak tulis perennial plant, go ahead. Boleh, tak jadi masalah. Can, no problem at all. Can. Tak jadi masalah. Okay, no problem. Markah ketiga, okay, this one clear? Markah ketiga, kamu tulis ini. Have longer lifespan depending on the species and conditions. Mempunyai jangka hayat yang panjang bergantung kepada spesies dan keadaan. Markah ketiga. Oh, alright, clear. Okay, next question. 39. I think this is the last question. Yeah, this is the last question for this, for chapter 1. Okay. Diagram 1.1 menunjukkan dua contoh tisu yang terdapat dalam tumbuhan. Diagram 1.1 show two examples of tissues in plant. Tissue parenchyma tissue, tissue collenchyma tissue. Okay, right. What is the question? Nyatakan satu ciri bagi setiap tisu tersebut. One characteristic state saja for each tissue. One mark, one mark. State one characteristic. Nyatakan satu ciri. Okay, apakah ciri tisu parenchyma? Only one mark, so only one. Okay, we take from here. For example, have the thinnest cell wall. Have the thinnest cell wall. Mempunyai dinding sel paling nipis. Jawapan yang paling mudah. We take that one. Dan collenchyma tissue bagi tisu collenchyma. Okay, collenchyma. We can go for this. Cell walls are thicker than the parenchyma tissue. Dinding sel yang lebih tebal berbanding dengan dinding sel parenchyma. Ataupun nombor 2 pun boleh tulis.
Nombor 2 pun boleh tulis, tak jadi masalah. I go for number 3 because easier a bit. Okay. Okay. Baik, so tamat latihan chapter 1. We have done with exercise module chapter 1. So finish chapter 1.